पहले यहाँ पे I have 2 foil paper sheets and a ring mold. हम इसके बीच में रिंग मोल्ड को रखेंगे एंड देन हम साइड से फॉइल को उठाकर अंदर की तरफ पुश करेंगे जिससे ये सील हो जाए एंड वट एवर वी पुट इनसाइड डज नॉट लीक. जस्ट इन केस इफ़ यू डोंट हैव दिस रिंग मोल्ड तो आप नॉर्मल बोल में भी बना सकते हैं. हम इसको डीमोल्ड करेंगे तो इसलिए हम ये रिंग मोल्ड यूज़ कर रहे हैं. हम जितनी भी इसकी एजेस हैं उसको कट कर देंगे. सो नाउ दिस इज़ डन एंड एक बार ये तैयार हो जाए तो जस्ट टैप इट बिकॉज जो भी फॉइल के छोटे मोटे क्रम्स अंदर गिरे हैं वो बाहर गिर जाएंगे. सो नाउ वी आर मेकिंग आवर क्रीमी एंड बटरी बिस्किट बेस फॉर आवर चीज़ केक. सो वील टेक डाइजेस्टिव बिस्किट्स. बिस्किट्स डालने के बाद वील फर्स्ट ब्लेंड इट. वील पुट द लिड ऑन. हम इनको ब्लेंड करेंगे अब so that we get a sand texture. So now we'll take it out and हम इसके अंदर हल्का सा melted butter ऐड करेंगे to give that rich and creamy flavor. Now we'll go ahead and add the melted butter and अब हम इसे दोबारा blend करेंगे. So our buttery base is ready. Sand जैसा texture रहता है इसका and थोड़ा सा wet because of the butter. The tin that we have already prepared before, we'll take it and जो हमारा बटरी बिस्किट बेस था हम उसको उसके ऊपर डालेंगे and we'll create a thin layer. अब हम इसको धीरे धीरे टैप करेंगे and we'll create a base. Just in case if you want the base to be chocolate, then you can go ahead and use Oreo biscuit or even chocolate biscuit. So now let's start with the cheesecake. फर्स्ट हम लेंगे क्रीम चीज़, नॉर्मल टेम्परेचर क्रीम चीज़. अब हम इसको whip करेंगे टू मेक इट स्मूथ. So once the cream cheese is smooth and creamy, we'll go ahead and add the powdered sugar. We'll again mix it. So now we'll go ahead and put Nutella. The reason we are using less sugar in this recipe is because Nutella is already very sweet. And now we'll whisk everything again. So now to make it rich and creamy, we'll go ahead and add non-dairy whipping cream. This will make it light and fluffy. इसको डाल के हम फिर से मिक्स करेंगे. So now we'll go ahead and put this on our biscuit base. जो हमारा न्यूटेला वाली फिलिंग थी, तो हम हमारे पूरे पैन को we'll fill this with our न्यूटेला फिलिंग. इसको डालने के बाद हम इसको even out करेंगे on all the sides. And एक बार ये हो जाएगा, so now we'll go ahead and put this in the fridge for at least 2 to 3 hours or maybe overnight if you have time. ये हमने फ्रिज में सेट करके अब बाहर निकाला है. अब हम इसे डीमोल्ड करना शुरू करेंगे. Slowly and gradually we'll cut the edges. हम फॉइल को निकालेंगे and slowly and gradually we'll push this up. And now we'll transfer it on a cake board. So now I have ganache here, तो हम इससे इसको garnish करेंगे. If you want, you can go ahead and put chocolate chip also, white chocolate chip or even sprinklers or even a dollop of Nutella at this time. So our Nutella cheesecake is ready to be served.
अब मैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स डालूँगी। अगर आपको डालना है तो आप मारी बिस्किट या ग्लूकोज बिस्किट्स भी डाल सकते हैं। अभी मैं ये फूड प्रोसेसर में डाल रही हूँ, आप ये घर की मिक्सी में भी डाल सकते हैं। नाउ लेट्स ग्राइंड इट। अभी हम इसमें पीसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। लेट्स ग्राइंड इट अगेन। This has blended well together and it's mixed like as you can see it. Now we'll add melted butter to the mixture. Let's grind it again. So I've added salted butter, but अगर आपके पास घर पे नहीं है तो आप थोड़ा salt डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि the texture is like sand. This means this is ready. It's nice and be stable. Now we're going to pour it into this. This is a non-stick spring foam pan. But if you don't have it, you can use a regular cake ring by just lining it with butter paper and foil wrap. This is nice and level now. So we will bake it for 10 minutes at 180 degrees in the oven. Now we're pouring in the cream cheese. I'm using regular cream cheese, but you can also use Philadelphia cream cheese that is traditionally used. I'm using a stand mixer here, but you can also use a handheld mixer or a egg beater at home. The mixture is now smooth and creamy. We can now add castor sugar to the mixture. You can see that the mixture is very smooth and creamy now, so means it's done. I have added 2 eggs to this bowl. I'm also going to add vanilla essence. Now the mixture is ready, so we'll add some fresh cream and mix it well. Then we'll add yogurt. Yogurt brings the lightness to the cheesecake that we truly desire. Now we'll add salt and mix it. Now you can see that the mixture is ready to be poured into the spring foam pan. ये हम ऊपर तक भर देते हैं so that it doesn't sink. If you can see, I've foiled the spring foam pan twice so that the water in the water bath doesn't seep through it. Since it's a baked cheesecake, we're going to bake it in a larger tray and bake it with some steam. So we'll add water to the tray so that it creates steam and moisture. The spring foam is of 8 inches and I have taken a 9-inch square cake mold. You can also take a flatter tray. So you can see now the cheesecake is out of the oven. It looks nice and the color is even. So now we're going to rest it for 4 hours in the refrigerator before we open it up.